Hello everyone, welcome back to another video. Unit 11. It's a really nice city. Describe hometowns, cities, and countries. Make recommendations about places to visit. Recommendation یعنی توصیه. پیشنهاد. یعنی اینکه میخوایم پیشنهاد و توصیه بدیم که کجاها رو ویزیت کنیم و یا ببینیم. Part 1. Word power. Adjectives to describe places. صفاتی برای توصیف مکانها. دو نمونه صفت داریم با این عکس‌ها مشخص شده beautiful and ugly که متضاد همدیگه هستند، زیبا و زشت. پارت A ما صفات مثبت داریم و پارت B صفات منفی داریم که متضاد همدیگه. اول تلفظها رو با همدیگه یاد میگیریم. Number 1. Beautiful. Beautiful. Cheap. Cheap. Clean. Clean. Interesting. Interesting. Quiet. Quiet. Relaxing. Relaxing. Safe. Safe. Spacious. Spacious. پارت B که متضاد پارت A هستن boring. Boring. Crowded. Crowded. Dangerous. Dangerous. Expensive. Expensive. Noisy. Noisy. Polluted. Polluted. Stressful. Stressful. Ugly. Ugly. Beautiful به معنای زیبا متضادش میشه ugly. این دوتا عکسی که با هم دیگه خوندیم. The opposite of beautiful is ugly. The opposite of cheap is expensive. Cheap means ارزان. Expensive means گران. The opposite of clean is polluted. Clean تمیز، پاکیزه. Polluted کثیف و یا آلوده. مربوط میشه به آب و هوا. Number 4. Interesting. Interesting. جالب. The opposite of interesting is boring. Boring کسل کننده و یا خسته کننده. Number 5. Quiet. The opposite of quiet is noisy. Noisy means پر سر صدا. The opposite of that, quiet, means آرام. بی سر صدا. Number 6. Relaxing. The opposite is stressful. Stressful استرس آور. Relaxing آرامش بخش. Number 7. Safe. The opposite is dangerous. Safe امن. Dangerous خطرناک. Number 8. Spacious. جادار. The opposite is crowded. شلوغ. Spacious به یک مکان جادار و یا مکانی که خلوت و یا عاری از آدمه هم میگن. Spacious, crowded. Crowded جایی که پر از رفت آمد آدم ها هستش. So once again, the pronunciations are beautiful, ugly, cheap, expensive, clean, polluted, interesting, boring, quiet, noisy, relaxing, stressful, safe, dangerous, spacious, crowded. Part 2. Conversation. It looks so relaxing. There is a conversation between Ron and Camilla. That photo is really cool. Where is that? This photo here. That's a beach near my house in Punta Cana, in the Dominican Republic, جمهوری دومینیک. It looks so relaxing.
قبلا یاد گرفتیم که اگر از فعل لوک استفاده میکنیم یعنی اینکه به نظر میرسه. یعنی خیلی آرامش بخش به نظر میرسه. I've heard the area is really beautiful. شنیدم که اون منطقه خیلی خوشگله. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches. Fantastic means great. The water is really clear too. Clear, شفاف, تمیز. Is it expensive there? اونجا گرونه؟ Well, it's not cheap. ارزون نیست. But prices for tourists can be pretty reasonable. Prices قیمت‌ها. ولی قیمت‌ها برای توریست‌ها میتونه معقولانه باشه. Reasonable یعنی معقولانه. چیزی که نه خیلی گرونه و نه خیلی ارزونه. Reasonable. And how far is it from Santo Domingo? چقدر راه داره از سانتو دومینگو؟ It's not too far from the capital. خیلی از پایتخت دور نیست. It's not too far from the capital. About 200 kilometers. A little over 120 miles. It sounds very interesting. I should plan a trip there sometime. Plan برنامه‌ریزی کردن. So there's a question here. What does Camilla say about entertainment in Punta Cana? You have to listen to the rest of the conversation and write what does Camilla, the girl, say about entertainment in Punta Cana. Part 3. Grammar focus. Adverbs before adjectives. Adverb قید حالت. Adjective صفت. قیدهای حالت قبل از صفات. ما یک سری adverb اینجا داریم. To, extremely, very, really, pretty, fairly and somewhat. اینها از شدتشون که to بیشترین شدت رو داره تا fairly و somewhat که کمترین شدت رو دارن میتونن توی جمله استفاده بشن. میخوام بگیم که تهران خیلی شلوغه. به شدت شلوغه. شدیدترین حالتش اینه که بگیم تهران is too crowded. یه مقدار پایین‌تر Tehran is extremely crowded. Tehran is very or really crowded. Tehran is pretty crowded. Tehran is fairly or somewhat crowded. پس شدت این ادوربا از to تا fairly به پایین میاد. حالا ترجمهش میتونه باشه خیلی به شدت، pretty رو بگیم یه مقدار، fairly تقریباً، somewhat هم همون معنا رو میده. یک سری مثال اینجا داریم. Punta Cana is really nice. It's fairly expensive. Really nice. خیلی قشنگه. It's fairly expensive. تقریباً گرونه. شدت کمتری داره. It's not very big. It's a really nice place. It's a fairly expensive destination. Destination یعنی مقصد. یک مقصد تقریباً گرون و یا پرهزینه ایه. It's not a very big city. شهر خیلی بزرگی نیست. پس خیلی راحت میتونید از این ادوربا قبل از adjective استفاده کنید. به این جمله پایین دقت کنید. یک تفاوتی بین to و بقیه ادوربا وجود داره. New York is too noisy and it's too crowded for me. to معمولاً موقعی استفاده میشه که جمله ما به صورت منفی باشه و ما چیزی رو که میگیم به شدت و یا بیش از حد معنا بشه. دو تا جمله میگم. That man is extremely tall. اون مرد به شدت و یا خیلی قدش بلنده. یک جمله دیگه. That man is too tall. خیلی و یا بیش از حد. وقتی که از to استفاده میشه جمله معمولاً منفی میشه. یعنی یه چیزی که نقص شناخته میشه و یا چیز بد شناخته میشه. وقتی به فرض بگیم تهران is extremely crowded، بگیم خیلی شلوغه، تقریباً توی رده اوکی هستش. ولی بگیم تهران is too crowded یعنی اینکه بیش از حد شلوغه و یک چیز منفی هستش. So let's go to part A. Match the questions with the answers. We have 5 questions and 5 answers. The first question is, what's so like?
Is it an interesting place? The answer is E. Yes, it has amazing shopping and the people are pretty friendly. Pretty friendly. Number 2. Do you like your hometown? Why or why not? The answer is D. Not really. It's too small and it's really boring. That's why I moved away. It's too small. خیلی کوچیکه. یک چیز منفی به شمار میاد. It's really boring. خیلی هم خسته کننده است. Number 3. What's Sydney like? I've never been there. The answer is A. Oh, really? It's beautiful and very clean. It has a great harbor and beautiful beaches. Harbor, bandar. Number 4. Have you ever been to Sao Paulo? The answer is B. Yes, I have. It's an extremely large and crowded place, but I love it. It has excellent restaurants. And the last one, what's the weather like in Chicago? The answer is C. It's really nice in the summer, but it's too cold for me in the winter. ببینید it's too cold for me in the winter یعنی برای من توی زمستونا خیلی بیش از حد سرده. توی پارت بعدی گرامر ما کانجانکشن ها رو یاد میگیریم به معنی حرف ربط. ما کانجانکشن and رو داریم که دو تا جمله یکسان رو به هم دیگه وصل میکنه. توجه کنید دو تا جمله یکسان نمیگم مثبت. دو تا جمله یکسان یعنی مثبت منفی منفی. این جمله‌ای که می‌بینید دو تا پارت داره. Los Angeles is a big city and the weather is nice. پس دو تا وجه مثبت رو داریم به هم دیگه میچسبونیم. پس اگر بخواید در مورد یک شهری دو تا چیز منفی بگید که به فرض تهران خیلی شلوغه و آلوده است، باید از and استفاده کنید به خاطر اینکه هر دو بخشش منفیه. میگیم تهران is crowded and it's polluted. خیلی راحت از حرف اضافه and برای کانکت کردن دو تا بخش یکسان استفاده میشه. ولی از کانجانکشن بات موقعی استفاده میشه که یک طرف جملمون کانترستیو باشه یعنی تناقض داشته باشه. بات به معنی ولی. Boston is a big city but it's not too big. بوستون شهر بزرگه ولی خیلی بزرگ نیستش. پس اگر یک طرف جملتون مثبته، طرف دیگه جملتون باید منفی باشه و یا اگر طرف اولش منفیه، طرف دیگهش باید مثبت باشه. پس دو طرف مختلف رو با حرف کانجانکشن but به هم دیگه کانکت میکنیم. به فرض میگیم Tehran is crowded but it's very beautiful. دو تا جمله متفاوت. Crowded, beautiful. پس باید کنتراست و یا تناقض وجود داشته باشه. کانجانکشن though و however دقیقاً معنای بات رو میدن. دو تا جمله‌ای که از نظر معنا مثبت و منفی‌ان رو به هم دیگه وصل میکنه. ولی طرز استفادهش فرق میکنه. though و however معمولاً آخر جمله استفاده میشن. به این جمله دقت کنید. It's a big city. It's not too big though. though یعنی اگرچه. و یا شما نمیخواد توی فارسی اصلا معناش کنید. though و however دقیقاً نقش بات رو دارن. همین جمله اول It's a big city. It's not too big میتونیم با بات بگیم. It's a big city but it's not too big. و یا اصلا میگن یک جمله خودم رو بهتون بگم. بخوام در مورد شهر تهران صحبت کنیم. بگیم که تهران شلوغه ولی قشنگ زیباست. Tehran is a crowded city but it's beautiful. بیایم از دو استفاده کنیم. Tehran is crowded. It's beautiful though. و یا however. Tehran is crowded. It's beautiful however. اگر توجه کرده باشید برای استفاده though و however ما جمله اول رو کامل با period بستیم. Tehran is crowded period full stop. و یک جمله دوباره باز کردیم. It's beautiful, though.
معمولاً هم ما وقتی کانجانکشن را استفاده می‌کنیم قبلش یک کاما میذاریم. پس کانجانکشن رو با یک علامت کاما از جمله جدا می‌کنیم. و حالا بیایم کانجانکشن درست رو توی این جملات به کار ببریم. جمله اول Kyoto is very nice, everyone is extremely friendly. اینجا باید بات استفاده کنیم و یا and. جوابمون and برای اینکه هر دو طرف جمله مثبتن. Kyoto is very nice, everyone is extremely friendly. پس می نویسیم Kyoto is very nice, comma, and everyone is extremely friendly. Number 2. The streets are crowded during the day. They are very quiet at night. خیابونها در طول روز خیلی شلوغن. اونا یعنی خیابونها در شب خلوتن. پس دو تا جمله متفاوتن. از though باید استفاده بشه. می نویسیم The streets are crowded during the day. Period. Full stop. جمله رو می بندیم. جمله دوم رو می نویسیم They are very quiet at night. Comma though. پس ما توی جمله دوم کلمه though رو می ذاریم. Number 3. The weather is nice. Summers get pretty hot. این دو تا جمله مختلفه. هوا خوبه. تابستونا مقدار گرم میشه. از however باید استفاده کرد. مثل جمله قبلی. جمله اول رو می نویسیم. The weather is nice. Period. Summers get pretty hot, comma, though. However. اینجوری گفته میشه. The weather is nice. Summers get pretty hot, however. یعنی چی؟ هوا خوبه ولی تابستونا یکم گرم میشه. Number 4. You can rent a bicycle. It's expensive. دو تا جمله متفاوت. میتونی یه دوچرخه اجاره کنی؟ گرونه. میخوایم بگیم میتونی دوچرخه کرایه کنی ولی گرونه. You can rent a bicycle, comma, but it's expensive. Number 5. It's an amazing city. I love to go there. دو تا جمله مثبت. It's an amazing city, comma, and I love to go there. Part 4. Listening. Describing hometowns. توصیف زادگاه. Hometown جایی که شما به دنیا آمدید. Listen to Abby and Christopher talk about their hometowns. What do they say about them? Choose the correct words. So you have to listen to Abby, the girl, and Christopher, the boy, and find out how they describe their hometown. For example, a fairly, not very large town. A fairly large town or a not very large town. یکی از این دو گزینه رو باید انتخاب کنیم. به فرض وقتی که کریستوفر داره در مورد هومتاونش صحبت میکنه، شما باید طبق چیزی که میشنوید باید بنویسید a really stressful place or a fairly stressful place. Part 5. A great place to live. Write about interesting places for tourists to visit in your hometown. در مورد جاهای جالب توی زادگاهتون که توریست‌ها باید به اونجا برن بنویسید. There's an example here. Otavalo is a very interesting town in Ecuador. Otavalo یه شهر خیلی جالب توی اکوادوره. It's to the north of Quito. To the north of یعنی شمال. کویتو یک جایی توی اکوادوره میگه شمال کویتوه. It has a fantastic market. And a lot of tourists go there to buy handmade art and crafts. Handmade دستساز. Art هنر. Craft چیزی که ساخته شده. سازه هنری. The scenery around Otavalo is very pretty. Scenery منظر یا view. So you have to write about interesting places in your hometown that tourists should visit. Where do you live? Do you live in Iran? Which city in Iran do you live in? Do you live in Tehran? Do you live in Kashan? Do you live in Shiraz? Do you live in Tabriz? Wherever you live, you have to write about the interesting places in your hometown that tourists should visit.
You can write them down in the comments if you want. Snapshot 6 world famous landmarks. Landmark به یک جای تاریخی میگن که خیلی معروفه مثل برج ایفل یا اهرام ثلاثه. World famous یعنی مشهور، یعنی در سطح جهانی مشهور. The first landmark is the Grand Canyon in Arizona, the United States. Grand Canyon توی آریزونا آمریکا. The Louvre, Paris, France. Louvre Museum, موزه لوور. Number 3 is the pyramids in Giza, Egypt. Pyramid, هرم. Number 4 is the Colosseum in Rome, Italy. Colosseum. Number 5 is Sugarloaf Mountain in Rio de Janeiro, Brazil. And number 6 is Taj Mahal in Agra, India. The first question here says, which places would you like to visit? Why? Would you like to visit the Grand Canyon or the Louvre Museum or Taj Mahal? So which one of these places would you like to visit and why? You can write the answer down in the comments. Put the places you would like to visit in order from most interesting, number 1, to least interesting. پارت دوم میگه که شماره بندی کنید از شماره 1 جالب ترین جا تا شماره 6 جایی که اصلاً جالب نیستش. Next question says, which interesting places around your country or the world have you already visited? کجای جهان و یا داخل کشورتون رو تا به حال دیدید، رفتید؟ And the last question, what 3 other places around the world would you like to visit and why? Part 7. Conversation. What should I do there? اونجا باید چی کار کنم؟ در نظر داشته باشید که should به معنی باید نیستش. تو فارسی معمولا ما باید ترجمه میکنیم ولی هیچ اجباری توی should وجود نداره. بیشتر در مورد should توی گرامر بعدی توضیح میدم. There's a conversation between Jason and Claudia. Can you tell me a little bit about Mexico City? Sure. What would you like to know? مایلی چی بدونی؟ ممکنه یه مقدار در مورد مکزیکو سیتی برام بگی؟ البته. مایلی چی بدونی؟ Well, I'm going to be there for a few days next month. What should I do there? ماه آینده چند روزی رو اونجا خواهم بود. چی کار باید بکنم؟ اینجا وقتی سوال پرسیده What should I do there؟ نظر طرف رو میخواد. یعنی بهتره که چه کاری اونجا انجام بدم. Oh, you should definitely visit the National Museum of Anthropology. You should definitely یعنی قطعاً باید موزه انسانشناسی رو ببینی. موزه ملی انسانشناسی رو ببینی. Definitely قطعاً. پس وقتی از should استفاده میکنیم معمولاً ما یک نظر رو داریم میدیم. هیچ اجباری توی جملمون وجود نداره. یک توصیه است. It's amazing. Okay, it's on my list now. الان توی لیستم گذاشتم. یعنی توی لیستمه. Anything else? دیگه چی؟ You shouldn't miss the Diego Rivera murals. You shouldn't miss the Diego Rivera murals. Diego Rivera murals here. Murals به عکسای دیواری میگن. وقتی میگه You shouldn't miss the Diego Rivera murals یعنی نباید از دست بدی. یه حالت جمله واریه که یه حالت اصطلاح واریه که ما میخوایم به طرف بگیم که این رو نباید از دست بدی پس جای خوبیه. به فرض بخوایم بگیم که نقاشی‌های دیگو ریوارا رو از دست نده یعنی حتما اونجا رو ببین. You shouldn't miss یعنی از دست دادن. You shouldn't miss حالا هر جایی که هستش میتونه اینجا بیارید. You shouldn't miss the Eiffel Tower. You shouldn't miss the Azadi Tower in Tehran. They're incredible. Incredible means amazing. Oh, and you can walk around the historic center. و میتونی توی مرکز تاریخیش راه بری. That sounds perfect. And what about the food? What should I eat?
You can't miss the street food. دوباره اینجا از کلمه miss استفاده کرده. You shouldn't miss, you can't miss در واقع داره میگه که نباید از دست بری. پس وقتی به یه نفر میخواین یه توصیه بکنین، یه پیشنهادی بکنین که یه چیزی رو، دیدن یه چیزی رو و یا رفتن به جایی رو از دست نباید بده، میتونی بگین you can't یا you shouldn't miss به علاوه اونجا و یا اون اکتیویتی فعالیتی که توی ذهنتون دارید. You can't miss the street food. یعنی که نباید غذای بیرون از دست بدی، غذای خیابونی رو از دست بدی، باید امتحانش کنی. The tacos, barbecue, fruit, it's all delicious. و پشتبندش خیلی ساده، کلمات can و should رو توی این کانتکست و محتوا استفاده کرده. توجه کنید این سوالی که نوشته What can I do in Mexico City? چی کار میتونم توی مکزیکو سیتی انجام بدم؟ What should I see there? چی باید اونجا ببینم؟ پس can معنای توانستن، should به معنای باید و بایدی که شما باید بدونید اجباری توش نیستش. پس به عنوان کسی که میخواد نظر یک کسی رو در مورد جای بگیره، میتونید از can و یا should استفاده کنید. بگی که What can I see? What can I do? For example, I'm going to New York City. What can I do in New York City? What can I see there? What should I see in London? What should I see in Beijing? و اگر نظر بخوایم بدین دوباره از فعل can و یا should میتونید استفاده کنید. can معمولا خب معنای توانستن میده. یه مقدار اصرارش کمتره. به فرض میگیم که You can walk around the historic center. میتونید توی مرکز تاریخی راه بری. ولی اینجا گفته You should visit the National Museum. should یه مقدار اصرارش بیشتره. پس اگر یه مقدار اصرار دارید که طرف یه کاری رو انجام بده، از should بهتر استفاده کنید. و یا اگر دارید یه پیشنهادی میدید بدون پافشاری، میتونید از can استفاده کنید. به فرض بگید که میتونی بری به موزه. You can go to the museum. ولی اگر بگید you should go to the museum، یه مقدار فشار شما بیشتره. یعنی اینکه خیلی دارید اصرار میکنید که به موزه بره. بازم دقت کنید. اجباری اینجا وجود نداره. و دو حالت اصطلاحواری که you can't miss و you shouldn't miss یعنی نباید از دست بدی، در واقع معنا میشه که باید حتما اونجا رو ببینی و یا اون فعالیت رو انجام بدی. Part A. Complete these conversations using can, can't, should, or shouldn't. Number 1. I decide where to go on my vacation. I can't decide where to go on my vacation. You should go to Morocco. It's my favorite place. اینجا از can't استفاده کردیم به خاطر اینکه فعل دیگه اصلا معنا نمیده. این جمله معناش میشه که نمیتونم تصمیم بگیرم که کجا برم برای تعطیلات. بعد در جوابش طرف میگه You should go to Morocco یعنی بهتره یا باید بری مراکش. It's my favorite place to visit. جای مورد علاقمه. میتونستین اینجا از can هم استفاده کنید. ولی چون اینجا گفته It's my favorite place to visit یه مقدار فشارش بیشتره. Number 2. I'm planning to go to Puerto Rico next year. When do you think I should go? وقتی که داری نظر رو میپرسید معمولا ما از فعل should استفاده میکنیم. When do you think I should go؟ فکر میکنی کی باید برم؟ You can go anytime. هر تایمی یا هر زمانی میتونی بری. should اینجا معنا نمیده. هر زمانی میتونی بری. You can go anytime. The weather is nice almost all year. Number 3. Should I rent a car when I arrive in New York? سوال پرسیده. میگه ماشین کرایه کنم وقتی میرسم نیویورک. What do you recommend? No, you should definitely use the subway. Should definitely. وقتی definitely میاد باید از should استفاده کنیم. You should definitely use the subway. قطعاً باید از مترو استفاده کنی. It's fast and not too expensive. Number 4. Where can I get some nice jewelry in Istanbul? You can't miss the Grand Bazaar. این حالت اصطلاحی که شما یادتون هست. You can't miss the Grand Bazaar. بازار همون کلمه بازاره. It's the best place for bargains. bargain اینجا به معنای یک چیزی که خیلی ارزون فروخته میشه. یک معنای دیگه bargain به معنای چونه زدنه. Number 5. What can I see from the Eiffel Tower? از برج ایفل چی میتونم ببینم؟ چه چیزایی رو میتونم ببینم؟ You can see all of Paris. کل پاریس رو میتونی ببینی.
But in bad weather, you can't see anything. ولی تو هوای بد هیچ چیزی رو نمیتونی ببینی. Part B says, write answers to these questions about your country. Then compare with a partner. اینجا گفته در مورد کشور خودتون بنویسید. ترجیحاً در مورد شهرتون میتونید بنویسید. به فرض من از شما سوال میکنم. What time of year should you go there? What are 3 things you can do there? What can you do for free? And what shouldn't a visitor miss in your city? Part 9. Pronunciation. یه بخشی از این pronunciation رو توی کتاب ضرب داشتیم. تلفظ فعل can و can't، should و shouldn't یعنی مثبت و منفیاش یه مقدار فرق میکنه. وقتی از فعل can دارین استفاده میکنید توی حالت مثبت این تلفظ یه مقدار حالت راست داره. can. وقتی سریع خونده میشه معمولاً یه مقدار مثل حالت can خونده میشه. این جمله رو ببینید. You can get a taxi easily. You can get a taxi easily. ولی وقتی که منفی خونده میشه این کاملا به صورت بالا میره. این تلفظ یه حالت upward داره، بالا میره. به این 2 جمله دقت کنید. جمله اول مثبته، جمله دوم منفیه. You can get a taxi easily. You can't get a taxi easily. You can get a taxi easily. You can't get a taxi easily. توجه کنید من میگم you can get a taxi, you can't get a taxi. اگر توجه کنید تی رو کامل نمیشنوید. بعضی اوقات این تی کامل شنیده نمیشه و ما خیلی استرس روی تی نمیذاریم. نمیگم you can't یا you can't. بعضی اوقات این تی شنیده نمیشه. پس ما از کجا بدونیم که این فعل منفیه؟ از حالت گفتنش مشخص میشه. من به شما میگم you can go. You can go. این مثبته. به شما میگم you can't go. You can't go. منفیه. You can sit. You can't sit. You can read. You can't read. پس کامل مشخص میشه که حالت مثبت و منفیش کدومه. 2 جمله بعدی. You should visit in the summer. You shouldn't visit in the summer. You should. You shouldn't. You should. You shouldn't. یه shouldn't. یه کوچولو اینجا shouldn't. 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 باز هم اینجا من از قصد تی رو کامل تلفظ نمی کنم. You should go. You shouldn't go. You should sit. You shouldn't sit. You should read. You shouldn't read. راحت متوجه میشه که کدوم جمله من منفیه و یا مثبته. با گفتن آخر shouldn't میفهمید که این منفیه. تو باید بری. You should go. نباید بری. You shouldn't go. این تی رو نمیشنوید. You shouldn't sit. You shouldn't go. You shouldn't write. You shouldn't study. و پارت بی باید به لیسنینگ گوش بدید و باید بنویسید کدومشون توی جمله گفته میشه. منفی و یا مثبت. Part 10. Listening. Where should you go? کجا باید بری؟ Listen to speakers talk about 3 countries. Complete the chart. So you have to write the names of the countries here. And you have to write the name of the largest city in the country here. اسم بزرگترین شهر رو باید اینجا بنویسید. Largest. بزرگترین. Large. بزرگ. And the last one. What visitors should see or do. ویزیترها و یا توریستا، اون کسایی که اونجا رو ویزیت میکنن میبینن، چه کاری رو باید انجام بدن و یا چه چیزی رو باید ببینن. Part 11. Speaking. What can visitors do there? Has anyone visited an interesting place in your country or in another country? آیا کسی توی کشور شما و یا کشور دیگه به جای خیلی جالبی رفته؟ Find out more about it. Start like this and ask questions. یعنی در موردش بیشتر بدونید و از این سوالا استفاده کنید. به فرض یه نفری رفته ژاپن و شما از ایشون سوال میکنید. What's the best time of the year to visit? بهترین موقع سال برای رفتن به اونجا کیه؟ What's the weather like then? یعنی اون وقت هوا چجوریه؟ What should tourists see and do there? What special foods can you eat? What's the shopping like?
خرید کردن چجوریه؟ تجربه خرید چجوریه؟ What things should people buy? And what else can visitors do there? Part 13. Reading. A big hello from. The question here is, what city is famous for small plates of food? Plate, بشقاب. چه شهری معروفه برای بشقابای کوچیک پر از غذاش؟ Where is a good place to ride your bike at night? کجا برای دوچرخه سواری در شب خوبه؟ The first reading is about Barcelona, Spain. Barcelona is simply awesome. Awesome means amazing, great. Awesome یکی از ادجکتیواست که وقتی ازش استفاده کنی یعنی اینکه خیلی عالی، به شدت عالی، محشر. Simply معنای تحت لفظش یعنی به راحتی، ولی اینجا نمیگیم به راحتی محشره، میگیم واقعا محشره. Simply بعضی اوقات وقتی استفاده بشه به معنای واقعه. برای تشدید روی صفت میاد. The city is famous for the architect Anthony Gaudi. این شهر معروف به خاطر architect، معمار. Anthony Gaudi اسم اون معماره. این شهر یعنی بارسلونا معروف به خاطر معماری به نام Anthony Gaudi. Architect. توجه کنید. Architect خونده نمیشه. Architect. I've seen a different Gaudi building every day. هر روز یه بنای متفاوت از گادی دیدم. Gaudi designed some amazing places like the church La Sagrada Familia. دیزاین طراحی کردن و یا طراحی. گادی مکانهای بسیار خوبی مثل کلیسای لا ساگاردا فامیلیا رو طراحی کرده. چرچ، کلیسا. Workers started building the church in 1882, but it isn't finished yet. کارگرها سال 1882 ساختن این کلیسا رو شروع کردن، ولی هنوز تمام نشده. Some people say it might be finished by 2030. بعضی از افراد میگن که شاید تا سال 2030 تمام بشه. I've also visited La Ramblas, a street with great cafe. La Ramblas اسم یکی از خیابوناست که نوشته A street with great cafes. یه خیابونی با کافه های عالی. I've eaten delicious tapas every day. تاپا یه نوع غذایی است که تو اسپانیاه. Delicious means yummy, tasty. A tapa is a small plate of food. اینجا توضیح داده تاپا یک بشقاب کوچیکی پر از غذاست. My friend and I usually order several tapas and share them. Share به اشتراک گذاشتن یعنی سهم کردن. میگه من و دوستام معمولاً چند تا بشقاب تاپا سفارش میدیم و با همدیگه اونا رو شیر میکنیم، به اشتراک میذاریم، با همدیگه میخوریم. The weather is great. I think I came here just the right time of the year. یعنی فکر میکنم یا باور دارم که در بهترین تایم سال اومدم اینجا. The next reading is about Cartagena, Colombia. I've discovered that Cartagena has two different personalities. Discover, کشف کردن. Personality, شخصیت. یعنی اینکه به این نتیجه رسیدم و یا کشف کردم که کارتاگنا دو تا شخصیت داره. One is a lively city with fancy restaurants and crowded old plazas. یکیش یعنی یکی از شخصیت‌ها یک شهر خیلی زنده، lively, with fancy restaurants با رستوران‌های خیلی شیک and crowded old plazas و پلاساهای شلوغ. The other شخصیت بعدی and the other is a quiet and relaxing place with sandy beaches. Sandy شنی. If you come here, you should stay in the historic district. District منطقه. Historic
تاریخی. معمولاً هیستوریک برای جایی استفاده میشه که از نظر تاریخی خیلی مهمه، فقط قدیمی نیستش. A walled area with great shopping یعنی یک منطقه دیوار کشی شده. A walled area. Last night I learned some salsa steps at an old dance club. دیشب یه سری حرکات سالسا یاد گرفتم توی یه کلوب رقص خیلی قدیمی. Today I went on a canoe tour of La Ciénaga Mangrove Forest. کنو به این قایقای کوچیک میگن. رفتم تور قایق یا کنو توی جنگل لا سیاناگا. The next reading is about Bangkok, Thailand. Bangkok is the most exciting place I've ever visited. شهر بانکوک مهیج‌ترین جایی که تا به حال رفتم. There is something for everyone یعنی برای همه یه چیزی وجود داره، برای همه یه چیزی هست. You can surf or swim with sharks. surf موج سواری کردن. shark کوسه. میگه با کوسه ها میتونی موج سواری کنی و یا حتی شنا کنی. Or why not try out some extreme cycling at Peppermint Bike Park? extreme یعنی سخت، شدید. The park has two great bike paths. path راه. راهی که معمولا خیلی عریض نیستش. معمولا راهی که راه میرن و یا در اون دوچرخه سواری میکنن. You can ride your bike there until 10 at night. تا 10 شب میتونی اونجا دوچرخه تو برونی. I ate the most delicious food in Bangkok. لذیذترین غذا رو توی بانکوک خوردم. Including the famous pad thai. Include یعنی شامل شدن. Including یعنی شامله، مثل the famous pad thai. اسم غذاست. A spicy noodle dish. توضیح داده. یک غذای نودل خیلی تند. Spicy. At night, there are clubs, restaurants, cafes, and movie theaters to visit. It's impossible to be bored. یعنی اینکه غیر ممکنه حوصله‌ات سر بره. I love it. و این هم آخر یونیت. بچه‌ها خواهش میکنم اگر به چنل سابسکرایب نیستید همین الان به چنل سابسکرایب بشید و برای این ویدیو لایک بذارید. Thank you very much and I'll catch you in the next one. Good luck.